Hello everyone, how are you? Yeah, I'm fine. I'm Nazmur Islam. We are going to practice spoken English. So this is our first session. আসলে আজকে যেহেতু প্রথম দিন আমরা তাহলে ইন্ট্রোডিউস করি যে আসলে আমরা কি করতে যাচ্ছি, আমি বিস্তারিত খুলে বলি। মূলত এই যে স্ক্রিনে তোমরা যে ইয়াটা দেখতে পাচ্ছ, পেজটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে বিবিসি লার্নিং ইংলিশের একটা পেজ। এদের এখানে অনেকগুলো কোর্স আছে। তো এখানে তুমি ইংলিশটা খুবই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবা। এটা আমরা সবাই পারবো। লিসেনিং, রিডিং, তারপরে স্পিকিং। তো আমি চাচ্ছি আমার স্পিকিংটা ভালো করতে। আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ মাই স্পোকেন ইংলিশ। ওকে, সো এটা আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমি একা কেন করব। এটা আমি ইউটিউবে আপলোড দিয়ে আমরা অন্য যদি কেউ চায় আমার সাথে এটা প্র্যাকটিস করতে, তাহলে তারাও প্র্যাকটিস করলো, অন্যের উপকার হলো। আমরা অনেক সময় অনেক কোর্স করে থাকি, কিন্তু আসলে প্র্যাকটিস না করলে ওই জিনিসটা সুন্দর হয় না। তো এই জন্য প্র্যাকটিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এই জন্য আমরা প্রতিদিন চিন্তা করছি যে 1 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, এটা আমি ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দিব। তো এটা ঘড়ি ধরা 1 ঘন্টা বা বেশি হতে পারে। কিভাবে করব এই প্ল্যানটা আমি এখন তোমাদের বলবো যে এটা কিভাবে হবে। তো যে কেউ চাইলে আমার সাথে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে পারো। মানে আমরা কোর্স তো করি, অনেক পড়াশোনা করি, কিন্তু আসলে প্র্যাকটিস করা হয় না। তো আমি একটু প্ল্যানটা দেখাই যে কিভাবে আমরা করব। ঠিক আছে, এখানে যদি আমরা দেখি, মোট হচ্ছে এদের তিনটা, এই কোর্সের তিনটা ইয়ে আছে, স্টেপ আছে। একটা হচ্ছে তোমার ইজি কোর্স, ইজি কোর্সেস, আর আরেকটা হচ্ছে মিডিয়াম কোর্সেস। ওকে, ঝামেলা করতেছে কেন বুঝলাম না। আরেকটা হচ্ছে হার্ড। ওকে, হার্ড কোর্সেস। তো এখন এই যে তিনটা কোর্স, এই তিনটা কোর্সের আবার আলাদা আলাদা লেভেল আছে। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা লেভেল আছে। তো লেভেল অনুযায়ী এটা হচ্ছে কম কঠিন। আর একটা হচ্ছে লেভেল 1, লেভেল 2, এইটারও লেভেল 1, লেভেল 2, 1, লেভেল 2। ঠিক আছে, তো প্রতিটার লেভেল আছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে লেভেল যেহেতু আছে, তার মানে এটা কোনো লেভেল 1 হচ্ছে কম কঠিন, মানে সহজের ভিতরে ওইটা হচ্ছে কম মানে বেশি সহজ, এটা আর একটু কঠিন, তারপরে এটা একটু কঠিন, তারপরে এটা, তারপরে এটা, তারপরে এটা। তার মানে আমরা মোট 6টা লেভেলে এটাকে ভাগ করতে পারি। এখন আসি এটার সিস্টেমটা আসলে কি। এখন এই যে আমরা ইজি কোর্স দেখলাম, ইজি কোর্সের ভিতরে বা প্রতিটা লেভেলের ভিতরে, যেমন আমরা যদি লেভেল 2 ধরি, তাহলে এই লেভেল 2তে 30 ইউনিটস আছে। there have 30 units, okay, and every units have 5 or 6 session. ঠিক আছে, এটার আবার সেশন আছে, সেশন 5, 6 অথবা 4, মানে 4, 5, 6টা সেশন থাকতে পারে প্রতিটা ইউনিটসের ভিতরে। ঠিক আছে, আবার এই প্রতিটা সেশনের আন্ডারে আবার অ্যাক্টিভিটিস আছে প্রয়োজন অনুযায়ী, অর্থাৎ 3টা বা 4টা বা 5টা অ্যাক্টিভিটিস আছে। তার মানে আমরা যদি লেভেল 1 খুলি, সেই লেভেল 1-এর প্রথমে আমরা 1 নম্বর সেশনে যাব। 1 নম্বর সেশনের থেকে পরে এইখানে আমরা এই 3-4টা অ্যাক্টিভিটিস আমরা কভার করে, তারপরে আমাদের 2 নম্বর সেশন, 3 নম্বর সেশন, 4 নম্বর সেশন, এইভাবে করে তারপর এটা কমপ্লিট করে পরে হচ্ছে 1 নম্বর ইউনিটটা কমপ্লিট হবে। সেইখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে 2 নম্বর ইউনিটে। ওকে, এইভাবে যখন আমাদের 30টা পুরোপুরি 30টা যখন আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে, 30টা ইউনিটস যখন কমপ্লিট হবে, আমরা তখন এই মিডিয়াম লেভেলে চলে যাব। ওকে, তো এই জন্য উই আর স্টার্টিং ফ্রম দিস ডে ইজি লেভেল, অ্যান্ড উই অলসো স্টার্ট বাই লেভেল 2। 1 নম্বর লেভেল যেটা, on level we know what's this. In level 1 they will teach you
some name and some sentence like train, bus, market, clock, this type of sentence they will teach you. So we know that sentence, so we want to start by level 2. ঠিক আছে, চলো আমরা তাহলে ইসে যাই, আমরা প্র্যাকটিস করি একসাথে। ওকে ওকে, এখন এই যে আমরা লেভেল 1-এ চলে আসছি, ইজি লেভেলের এই যে আমরা লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট যে কোর্সটা আছে এটা দিয়ে আমরা শুরু করব, বা ইজি ইংলিশ লেভেল 2 এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি আর কি। এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উই আর লুকিং দেয়ার হ্যাভ 30 ইউনিটস। ওকে, এই যে এখানে there have 30 units and every units have session. In this unit, in units 1 have 5 session and every session have some activities. We are looking session 1 there have 3 activities, session 2 there have 4 activities, session 3 there have 2 activities, and session 4 activities, and session 5 there have 5 activities. Okay, so we have to start by session on and on activities. We want to add something with this. প্রতিটা ইউনিটে সেশনের সাথে ভোকাবুলারি রেফারেন্স আছে, অর্থাৎ আমি একটা ওভারভিউ দিচ্ছি আজকে। এই যে ভোকাবুলারি রেফারেন্স, অর্থাৎ ভোকাবুলারি রেফারেন্স হচ্ছে আমরা এই 1 নম্বর ইউনিটে কি কি ভোকাবুলারিগুলো আমরা শিখতেছি, ঠিক আছে, এবং এই ভোকাবুলারিগুলোর সাফিক্স, এই যে যেমন আমাদের 1 নম্বর ইউনিটে সাফিক্সটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে এবং কিছু ভোকাবুলারির সিস্টেম তারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে, এবং এইখানে ভোকাবুলারির প্র্যাকটিস সেটাও দেখিয়ে দিবে। তারপরে 1 নম্বর ইউনিটসেই আমাদেরকে কিছু গ্রামারের ব্যবহার এখানে শেখাবে, যেমন কোশ্চেন কীভাবে করতে হয়। Doing question is very important for spoken English, so in this unit they will teach you WH questions and ACE questions. Okay, so we are looking there have some pattern of question. Okay, so we will practice step by step. So let's start by session 1. আমি আশা করি যে আমার সাথে তোমরাও উপকৃত হবে যদি আমার সাথে প্র্যাকটিস করো। একটা কথা বলে রাখি, আই এম নট এ টিচার অফ ইউ, আই এম এ স্টুডেন্ট, সো উই ক্যান বি ফ্রেন্ড when I am not teacher, I am practicing with you, so you called me classmate. Okay, so okay, আমরা প্রথমে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস 1 আছে। 1 নম্বর অ্যাক্টিভিটিসে কি বলতেছে আমরা দেখি। 1 নম্বর অ্যাক্টিভিটিসে আমাদেরকে প্রথমে একটা ভিডিও দেখতে বলতেছে, সো লেটস স্টার্ট বাই ওয়াচিং দিস ভিডিও। ওকে, দেখি কি বলে। Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Okay, in this session, what we are learning? We are learning when we are meeting with someone. So what should I speak? So they are talking hello বা hi. Okay. All right. How's it going? Afternoon. Okay, another sentence, they say afternoon.
Hi there. Hello. আরেকটা সেন্টেন্স বলছে, সেটা হচ্ছে হাই দেয়ার। ওকে, আমরা যদি লক্ষ্য করি, ইফ উই লুক দি সাইডস দেয়ার, দে গিভ সাম ভোকাবুলারিজ ওয়েজ টু সে হ্যালো। মানে হ্যালোটা আমরা কিভাবে বলতে পারি, যদি আমরা বিকালে দেখা হয় তাহলে উই ক্যান সে আফটারনুন, অথবা আগে দেখা হয়েছে এই জন্য আমরা বলতে পারি হাই দেয়ার। ওকে, এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি হ্যালোর পরিবর্তে, অথবা হাউ ইটস গোয়িং। সো Hey. Hi, I'm Emma. Hello, I'm Alice. Alright, I'm Amit. Welcome. okay, some sentence they speak hi, hello, all right, hey. ওকে, আমরা লিখি তাহলে হাই, হ্যালো, all right, afternoon, and hey, nice to meet you, we can talk also. Hi, nice to meet you. So if I want to meet someone, so we can speak hi, I'm Joseph. Hello, I'm Joseph. All right, I'm Joseph. Hi, afternoon. Hey, this type of sentence we can speak when we meet with someone. We learn from this. We are seeing, we are watching here this type of sentence of script. Okay, so now we have to do some questions there have, and we have to fill this being activities. So all right, এটা আসলে কে বলছিল, এটা এখানে বলতে বলছে, তো আসলে তো আমার এটা মনে নাই। তো আমরা নেক্সট অ্যাক্টিভিটিসে চলে যাই, ঠিক আছে? ওকে, অ্যাক্টিভিটিস নম্বর 2, আমরা আগে ভিডিওটা দেখি। অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ওয়াচ দিস ভিডিও, আফটার দ্যাট উই উইল লার্ন হোয়াট দে সে। Words. So many to learn, and so many ways to learn them. We're here to help you develop your vocabulary, knowledge and skills with 6-Minute Vocabulary. It's a 6-minute audio program which looks at a different area of vocabulary in every episode. And there's a new one out each Monday. Now, what does loquacious mean? What does loquacious mean? Okay, the program is how minutes? 6 minutes long. Okay, মানে আসলে সে কি বলছে এখানে, এটা আমরা মানে লিসেনিং প্র্যাকটিসটা আমরা এখানে করতে পারি, ঠিক আছে? আবার আমরা দেখি। ওকে, Words. So many to learn, and so many ways to learn them. We're here to help you develop your vocabulary, knowledge and skills with 6-Minute Vocabulary. It's a 6-minute audio program which looks at a different area of vocabulary in every episode. And there's a new one out each Monday. Now, what does loquacious mean? okay, see, so 6 minutes after that there are new program every what's day আমি আসলে ভুলে গেছি যে program which looks different
every episode. And there's new out of each Monday. Okay, every Monday. দেখি হ্যাঁ এটা রাইট হয়েছে। তারপর আমরা যাই দেয়ার্স এ নিউ প্রোগ্রামস এভরি মন্ডে, এটা হলো 6 minute vocabulary is an audio program that means you listen to it. Okay, কন্টিনিউ। তাহলে এইটা আমাদের হয়ে গেল। নেক্সট অ্যাক্টিভিটিসে আমরা চলে যাই। 3 নম্বর অ্যাক্টিভিটিসে সাফিক্স শেখাবে সম্ভবত। So, to start off, we're going to listen to Andrea and Steve, who work in a bank. They have just interviewed 2 people who want to work there. And here's a question to think about while you listen. Who did Andrea and Steve like best? The first person or the second person? Who did they like best? Let's find out. What do you think then, Steve? Well, the first one was very excitable. He kept laughing and speaking fast. Perhaps it was just nervousness, but there's no room for that in this business. No, I thought the second interviewee seemed a bit more responsible. Yes, she did. Very important when dealing with money. And she was polite. Politeness is essential in this job. Absolutely. Well, I think we both know which one is more employable. Okay. So that's Steve and Andrea, and we asked you, who did they like best? And the answer is, they definitely liked the second person best. The second one was polite and responsible. The first one was a bit too excitable. That's right. And excitable is a key word in the show today because it ends in a suffix. Now, in the world of vocabulary, a suffix is a group of letters that you can add to the end of a word to change its form, or meaning, or both. For example, the word excitable has the suffix able, spelt A-B-L-E. Now, able makes verbs into adjectives, and we use able words to say that the subject can do something, is able to do something, or that they behave in a particular way. Yes. So, if we take the verb excite, add the suffix able, we can say that the first interviewee was excitable, meaning he can get very excited. And the second one was responsible. Now that's responsible with able, spelt I-B-L-E this time. She can be trusted to do the right thing. And that's why she was more employable. Now that's able with an A again. Now for another suffix. Andrea and Steve talked about 2 interviewees. The suffix E, spelt E-E, makes a noun which means the person who receives an action. For example, if you add E to interview, you get the person who receives an interview, an interviewee. To bbclearningenglish.com. And we're talking about suffixes. Our final suffix for today is ness, spelt N-E-S-S. Adding ness to an adjective makes a noun. That's right. And interviewee number 1 suffered from nervousness, the noun form of nervous. But number 2 understood the importance of politeness. The noun form of polite. Is politeness important to you, Alice? Oh, yes, Finn, politeness is very important. I think you're very polite. Oh, thank you very much. Now let's listen to today's suffixes and words again. The first one was able, with an A, A-B-L-E. Excitable, employable, Able, with an I, I-B-L-E. responsible, E, E-E. interviewee, Ness, N-E-S-S. nervousness, politeness. Excellent. And now it's time for our quiz. Nervousness, politeness. Choose the correct suffix to complete the final words in these 2 sentences. Ready? Number 1. The most important thing to me is my family's A. Happy. B. Happyable. Happiness. C. Happiness.
হ্যাপিনেস, এটা হবে কারেক্ট, সি হবে। This one is the noun form of happy, so it's C, happiness. Yes. Number 2. I'm learning how to do this job. I'm A. Trainee. B. Trainable. C. Trainers. Right, so you're receiving training, so you're a trainee. Well done if you got those right. True. And that brings us almost to the end of today's program. Yes, almost. But before we go, here's today's top tip for learning vocabulary. If you use an online dictionary, type a hyphen or a dash into the search box and then type in any of today's suffixes. The dictionary will give you a list of words that end with your suffix. You know, that's a really good tip. I think I might try that right after the program. There's more about this at bbclearningenglish.com. Join us again for more 6-minute vocabulary. Bye. Bye. Okay. In this video, we'll learn some sentences. There are 3 suffix. যেমন ট্রেনিং, এই ট্রেন এর সাথে যদি আমরা আইএনজি যোগ করি তাহলে সেটা এক ধরনের হয়, আর ট্রেনি শেষে যদি ডাবলই যোগ হয় তাহলে যে এটা আসলে গ্রহণ করতেছে এই ট্রেনটা তাকে বোঝায়। ঠিক আছে, ইন্টারভিউই, ট্রেনি। তারপরে হচ্ছে এমপ্লয়ি, যে আসলে এই চাকরিটা করতেছে তাকে বোঝাচ্ছে, যে ট্রেনিংটা নিচ্ছে তাকে বোঝাচ্ছে, এবং ইন্টারভিউই, যে ইন্টারভিউটা আসলে দিচ্ছে মানে তাকে বোঝাচ্ছে। রিফিউজি, যে আসলে রিফিউজ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তাকে বোঝাচ্ছে রিফিউজ থেকে রিফিউজি। অ্যাবসেন্টি, যে এই অ্যাবসেন্টটা থাকতেছে যে তাকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে যদি শেষে ডাবল ই যুক্ত হয়, কোনো সাফিক্স যদি কোনো সেন্টেন্সের শেষে এসে ডাবল ই যুক্ত করে তাহলে তার অর্থ হবে হচ্ছে আসলে যে ওই জিনিসটা গ্রহণ করতেছে। তারপরে হচ্ছে অ্যাবল, যেমন এক্সাইটেবল, তারপরে হচ্ছে এমপ্লয়েবল, তারপরে এনজয়েবল, এরকম। তারপরে আরেকটা হচ্ছে আইবিএলই, এবল, এ ডিফারেন্ট স্পেলিং অফ এবল, যেমন রেসপন্সিবল হচ্ছে দায়িত্বশীল, তারপরে হচ্ছে ভিজিবল, হরিবল, টেরিবল। স্টার্ট আর অনলি ভিজিবল অ্যাট নাইট। তারপরে হচ্ছে নেস, এটা হচ্ছে নাউন হয়ে যাবে তখন, যে ক্রিয়েট এ নাউন হুইচ ডিসক্রাইব এ কোয়ালিটি অর স্টেট, যেমন হ্যাপিনেস মানে হচ্ছে আনন্দ, যেমন আই এম কি আই আর্ন সাম হ্যাপিনেস উইথ মাই ফ্যামিলি, মানে এই ধরনের শব্দ বানানো যেতে পারে। তারপরে হচ্ছে নার্ভাসনেস, মানে হচ্ছে আমার নার্ভাস কাজ করতেছে, এরকম। পোলাইটনেস, তারপরে হচ্ছে সিকনেস, দুর্বলতা। কাইন্ডনেস মানে হচ্ছে দয়াশীলতা, মানে একদম নাউন বোঝাবে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে অ্যাবল যুক্ত করলে তখন এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ বুঝাইবে, মিনিং দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ক্যান ডু সামথিং অর দ্যাট সামথিং ক্যান বি ডান টু ইট, মানে এই আর কি। তাহলে আমরা অ্যাবল, ইবল, নেস অ্যান্ড হচ্ছে ডাবল ই, এই কয়টা জিনিস দ্বারা আমরা কি বুঝলাম আসলে, এটা আমি একটা স্ক্রিনশট রেখে দিই। আমি এই স্ক্রিনশটটা, এখানে যে শব্দগুলো আছে এইগুলা হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম একটা গ্রুপ করতেছি, ওইখানে আমি দিয়ে দিব এই জিনিসগুলো। ঠিক আছে, যাতে প্র্যাকটিস করতে সুবিধা হয় আমাদের। ওকে, এখানে আমি একটু দাগ দিয়ে দেই, শব্দগুলো দাগ দিয়ে দেই। শব্দগুলো কি কি আছে? এক্সাইটেবল, তারপরে এখানে এই যে রেসপন্সিবল, ভিজিবল, হরিবল, টেরিবল। তারপরে হচ্ছে নেস দ্বারা হ্যাপিনেস, নার্ভাসনেস, পোলাইটনেস, কাইন্ডনেস, হচ্ছে মিনিংলেসনেস। ইন্টারভিউই, ট্রেনি, এমপ্লয়ি, রিফিউজি, অ্যাবসেন্টি। আচ্ছা, এইগুলার এই যে আমরা কিন্তু এখানে শব্দ অর্থগুলো জেনে গেলাম, ভোকাবুলারিগুলো জেনে গেলাম, এবং আমরা সাফিক্সটাও জেনে গেলাম। যেমন ডাবলি, এটা হচ্ছে সাফিক্স, অ্যাবল, ইবল,
অ্যান্ড নেস এটা হচ্ছে সাফিক্স। তাহলে ডাবল ই হইলে এটা কি অর্থ বোঝাবে? এই যে ক্রিয়েটস এ নাউন মিনিং পারসন হু রিসিভস অ্যান অ্যাকশন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তখন অর্থ আসবে। যাই হোক, এটা আমি সেভ করে আমি এটা দিয়ে দিব। তাহলে এটা হচ্ছে ওকে, তাহলে আমরা পরবর্তীতে যাই। আচ্ছা, আমাদের এইখানে কয়টা শেষ হয়ে গেল? অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের শেষ হয়ে গেছে সেশন 1-এ। এখন আমাদের যাইতে হবে হচ্ছে সেশন 2। আচ্ছা, আমরা সেশন 2-তে যাই। সেশন 2-তে 1 নম্বর অ্যাক্টিভিটিসে একটা ভিডিও দেওয়া আছে। উই will watch this video at first. After that we will learn grammar, vocabulary or other thing. Before they teach us some vocabularies in this session, they will teach us some grammar. Okay, watch this. Hi, I'm Alice. Hey, I'm Sophie. And I'm Amit, alright? Okay, question 1. Who do you love most in the world? This is a tricky one. I can't pick one person. I'd have to say my family. I think, like a lot of people, I'd probably Who do you say love my mum. most in the She's world? my rock and my best friend. Okay, first question was who do you love most in the world? মানে তুমি কাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসো? আমরা এটা একটু লিখি। আচ্ছা, তুমি কাকে সবচাইতে, এখানে কিন্তু এই ডুটা ব্যবহার করা হয়েছে, ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে আমাদের গ্রামারটা হয়তো পরে শেখাবে যে আসলে কাহিনী কি। আচ্ছা, আমরা পরে যাই। তারপরে কি বলতেছে? My turn. Question 2. What makes you scream? Roller coasters. What makes you scream? Okay, স্ক্রিম, এই যে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিম মানে কি? চিৎকার। যে তোমাকে হোয়াট মেক্স ইউ স্ক্রিম, আমরা পুরো ইয়াটা দেখি যে তুমি কিসের জন্য চিৎকার করছো। রোলার কোস্টার মানে উত্তর দিবে। Absolutely terrified of being upside down. Dentist. I scream like a baby. ওকে, একজন বলছে হচ্ছে ডেন্টিস্টের কাছে যে বাচ্চার মতন চিৎকার করছিলাম, আর একজন বলছে রোলার কোস্টারে উঠে আমার যখন আই এম অ্যাবসলিউটলি টেরিফাইড অফ বিং আপসাইড ডাউন, মানে যখন এই যে উপর নিচে রোলার কোস্টারে তো একদম ই করে ফেলে, তা যখন হয়েছিল। হোয়াট মেক্স ইউ স্ক্রিম, আমরা এটা লিখি। হোয়াটস মেক ইউ তাহলে স্ক্রিম মানে কি? চিৎকার করা। যে তোমাকে কোন জিনিস চিৎকার করিয়েছে। হ্যাঁ, ওকে, পরে যাই। তারপরে আরেকটা কোশ্চেন দিবে। My turn. Question 3. Oh, how do you take your How do you coffee? take your It's coffee? never just coffee. I prefer cappuccinos, darling. I'm more of a typical British tea drinker. If I do have a coffee, I usually have an Americano with cold milk. Cold milk is very important. Can I do another one? How do you make you coffee? এটা হচ্ছে তারপরে কোশ্চেন ছিল। Question 4. When did you last cry? When When I became did you last cry? I think mine was the last time I went to see a musical. The show was so beautiful, I was moved to tears. Question 5. When did you last cry? Are you feeling excited? Are you feeling excited? Yes, it's really exciting to be here, and I'm quite an excitable person. আচ্ছা, কি উত্তর দিছে? Yes,
am really exciting to be here. To be here মানে হচ্ছে আমি এখানে থেকে বা এখানে আসায় আমি খুবই এক্সাইটেড। Are you really excited? Are you feeling excited? Are you feeling excited? Okay. আচ্ছা, আমরা কিন্তু এটার মাধ্যমে লিসেনিংটাও প্র্যাকটিস করতেছি, আবার ভোকাবুলারি সব। Yes, very excited. Okay, question 6. Oh, this comes in 3 parts. Do you speak another language? I have attempted to learn several languages. Which ones? Bengali, Hindi, and Urdu are my strongest, and I'm learning Farsi and French. I've studied French and Mandarin and Japanese, but I'm not very good at any of them. Can you sing a song in French? How about Frère Jacques, if you like? Frère Jacques, dormez-vous? Come on, Emma. Okay, a song in Hindi. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको सितारा। That's lovely. I think that's all we've got time for questions. I think we know each other a little better now. I think we do. Okay, that's good, and I think it's so funny. Okay, so we have to give some taste in this quiz. This person loved their family most in the world. Okay, Alice, Amit, and Shopping. নাম তো ভুলে গেছি, একটা আন্দাজ দিয়ে দেই, ভুল হয়েছে। আসলে কে? আসলে অন্য কেউ। চেক মাই আনসার। ওকে, cried when there was a uncle. শপিং মনে হয় ওর নাম, ছেলেটার নাম, মূলত ওই ছেলেটা হবে এখানে। ওকে, ঠিক আছে। দিস পারসন ড্রিঙ্কস ক্যাপোসিয়ান। শপিং, ওই ছেলেটা এটা খায় না, এটা ভুল হয়েছে। আচ্ছা, ডেন্টিস্ট। শপিং, ডেন্টিস্ট। চিৎকার, ভুল। দিস পারসন প্রেফার টি টু কফি। আচ্ছা, এটা মনে নাই ওইটা দেখে আসলে। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিসে চলে যাই। প্রথমটাই আমাদেরকে হচ্ছে এই ভিডিওটা দেখালো। দ্বিতীয় অ্যাক্টিভিটিসে গেলে গেটিং টু নো ইচ আদার, মানে একজন আর একজনকে চেনা, এটা হচ্ছে দেখাচ্ছে। About 2 other factors, ঠিক আছে। 1. Our presenters asked each other lots of questions. You now have to chance to perfect writing questions yourself. Okay. এখন নিচে কিছু কোশ্চেন লিখতে হবে, সেটা বলতেছে। কি কোশ্চেন লেখা যায়? Do you love? Okay, এটা হয়েছে। Who do you love most in the world? পরে আমরা যাই মেক স্ক্রিম ইউ হোয়াট মেক্স ইউ স্ক্রিম। ওকে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন। আরেকটা কোশ্চেন আমরা বানাই, হাউ ডু ইউ টেক কফি। ওটা ভুল হয়েছে, হাউ ডু ইউ টেক ইউর কফি। ও, এটা আগে পরে হবে।
Next. Are excited you're feeling. You are feeling excited. কোশ্চেনটা এরকম, ইউ আর ফিলিং এক্সাইটেড, তুমি কি কি বলে এক্সাইটেড ফিল করছো। আর ইউ ফিলিং, ও আগে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, আর ইউ ফিলিং এক্সাইটেড। When did you carry last? When did you cry last? তুমি একদম সর্বশেষ কখন কেঁদেছিলে। When did you last cry? এই লাস্টটা আগে হবে, ক্রাইটা পর হবে। When did you last cry? Do language you speak another? Do you speak another language? Do you speak another language? আচ্ছা ঠিক আছে। Friends in can sing song you. Can you, আগে আমরা auxiliary can you sing a song in French? ওকে ঠিক আছে, তার মানে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসটা হয়ে গেল। নেক্সট অ্যাক্টিভিটিসে আমরা চলে যাব। ওকে, অ্যাক্টিভিটিস নম্বর 3, ওয়েলকাম টু 6 মিনিট গ্রামার। এখন আমাদের গ্রামার শেখাবে। ওকে, নাও উই উইল লার্ন গ্রামার by this video. My net is some little bit slow. Do you love grammar? Do you know the difference between present perfect and past simple? Well, we can make learning grammar a little bit easier with our 6-minute grammar program. There's a new one every Tuesday, and it is only 6 minutes long. Simple. 6 minutes grammar. Do you love grammar? Shafi, do you know the difference between present perfect and past simple? এই তিনটার ভিতরে কি তুমি পার্থক্য জানো? Well, we can make learning grammar a little bit easier with our 6-minute grammar program. They are new on every Thursday and it's only 6-minute long tips. Okay, দেখি কি বলছে। Name of verb tense mentioned in the video. মানে কোন নেম অন ভার্ব টেন্স। আচ্ছা, নেম অন ভার্ব টেন্স মেনশনড, পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল, এইটার কথা বলা হয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আচ্ছা, এখানে যে মূলত গ্রামার শেখাচ্ছে বিষয়টা এরকম না, ওই গ্রামার শেখানোর একটা ভিডিও দিয়ে আমাদেরকে শব্দ শেখাচ্ছে। Which is the correct spelling of this word? Grammar. এটার স্পেলিংটা, হোয়াটস দ্য কারেক্ট স্পেলিং ফ্রম দিস 3? গ্রামার, GRAMMER, গ্রামার। আমরা অনেক সময় গ্রামার লিখি MER, কিন্তু কারেক্ট হচ্ছে গ্রামার। Okay, that's correct. আমাদের স্পেলিংও শেখালো। On which day of the week can you get the last 6-minute grammar program? Thursday. মানে সপ্তাহে কোন দিন এটা শেখানো হয়? থার্সডেতে। তার মানে আমরা এটা পেরে গেছি। We complete it. After that, activities 4. We will complete this activities 4. That's mean session 2 we complete. Activities 4, 6 minutes grammar, yes, no and question শেখাবে এখন। 6-minute grammar from BBC Learning English. To know each other a little bit better. So, if you want a reminder of English question forms, Or if you're studying them for the first time, keep listening and join in with the task we'll be giving you later on. so let's get started. In English, there are 2 basic question types. Yes/no questions and WH questions. And here's Finn with our first yes/no question. Can you speak English? Can you speak English? Yes, I can. Thank you, Finn. আচ্ছা, এখানে কি বললো যে there have 2 types basic types of questions.
there are two basic types of question, মানে হচ্ছে প্রাথমিক দুইটা ধরনের কোশ্চেন এখানে আছে। একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন্স, often being with the verb to be verb, আর হচ্ছে but can also begin with auxiliary verbs such as to। আচ্ছা, auxiliary verb এবং to be verb এই দুইটা দ্বারা যদি শুরু হয় তাহলে হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেনের মানে উত্তর হবে। আর যদি WH কোশ্চেন start with a question or such as who, what, where, when, why, or how. We ask this type of question when we want different kinds of information. আমরা যদি তার থেকে ইনফরমেশন নিতে চাই তখন হচ্ছে আমরা এই WH কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি। So that's a useful first question. Yes. And it's made with the auxiliary verb can, plus the subject you, and the verb speak. Can you speak? Can you speak English, Neil? Yes, I can. Another question, please, Finn. Okay. Do you work every day? Do you work every day? Auxiliary do, subject you, verb work. Do you work every day, Neil? I don't. No, I don't work at weekends. Finn. Do you have any brothers or sisters? Auxiliary do, subject you, verb have. Neil, do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I've got one sister. Now, another way to make yes-no questions is with the verb to be plus a subject. Let's demonstrate. Sophie, are you married? No, Neil, I'm not. Is your boss married? My boss? No, he isn't. Were you in the office yesterday? Yes, sadly I was in the office yesterday. To bbclearningenglish.com. And we're talking about question forms. Now, the second main type of question in English starts with either what, where, when, which, why, who, or the odd one out. How? So, let's try making a question with where. We add an auxiliary, Such as do. then we can add a subject plus a verb. For example, Neil, where do you live? Where do you live? I live in South London. Where do you live, Sophie? I live in North London. Now, let's change the question word and the verb. Which languages do you speak? And here we add a noun to which languages do you speak? Just English. And with a different auxiliary, which languages can you speak? We can add nouns to some of the other question words. What time do you start work? About 9 o'clock in the morning. And if we ask what time is it, we're making a WH question with the verb to be. I can ask, where were you born? I was born in England. When's your birthday? It's in September. What is your work address? It's W1A. Lots of useful questions with to be there. Now, for a very personal question with to be. Sophie, how old are you? You should never ask a woman her age. And for questions with how, we usually add an extra word. To ask about age, it's How old? How for old? price, it's How much? For size, we ask How big? and for height, it's How tall? how tall are you, Neil? How tall? Oh, I'm about 180 centimeters. And of course, you can't answer a WH question with yes or no. How tall are you, Sophie? I think we're actually the same height. Let me see. Hang on, back to back. No, I'm taller. Is it time for a practice task, Sophie? Yes, it is. Join in at home if you like. I'm going to give you a topic to ask me about, and you have to make one yes-no question. So we learn there are two basic types of questions. Two type of questions, form of them. একটা হচ্ছে auxiliary
ভার্ব দিয়ে হচ্ছে শুরু হয়। একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন্স, আর ইয়েস নো কোশ্চেন্সের জন্য হচ্ছে টু বি এবং অক্সিলারি ভার্ব সাচ এস ডু, এটা দিয়ে হচ্ছে শুরু হয়, যেটা আমরা ইয়েস নো কোশ্চেন চাই। আর হচ্ছে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন্সের জন্য ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন, তারপরে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব বসে। একটা হচ্ছে ইয়েস নো আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউএইচ। ইয়েস নো আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন্স। ইয়েস নো কোশ্চেন্সের জন্য আমরা হচ্ছে টু বি দ্বারা শুরু করতে পারি। তো টু বি ভার্ব যেটা এম ইজ আর ইউ ফ্রি, যেমন আর ইউ ফ্রি। আচ্ছা, আমরা তাহলে এই দুইটা দ্বারা আমরা কোশ্চেন্স প্র্যাকটিস করব, কোশ্চেন্স বানাবো, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমি এই যেটা প্র্যাকটিস করতেছি, এই প্র্যাকটিস শিটটাও আমি ওই টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিব, উইল সেন্ড ইন টেলিগ্রাম গ্রুপ। সো টুডেজ ক্লাস ইজ practice is ending there, and after second class, this class we will practice from session 3, okay, one unit and session 3. Today we are ending there. So I think you also will be good, and good luck for